e mo e whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo maile nei tu lau lea fiafi. E usmaila mai mo se whaapoponga whale nei o lau Samoa taulongo. I talo tumua, I se pepo whaamatalanga le u whaamaunia mai ai, le avea I o lea fionga ia Fuimaono sefo wa ainu u, ma Loia Sili le tu mau, au whaamalolo le tu mau ai lea fionga le Loia Sili, lea fionga ia savale noa mariva pithem, sao tilinga lea ole ne reporte. E tu saima le whaamalolo le tu mawai le awhionga le Loia Sili, le tamaita ia sa vale noa Mareva Beetham Annandale, mo le lua vai aso le ua Tofia I le awhionga ia Fuimaono sefo ainu u, e avea ma Loia Sili le tu mau, au tandi ai le awhionga ia sa vale noa, I le asotolo sete ma le to e fo ia tuai I ngā luenga, I le mai ai o le whaasalanga wa whaamalolo le tu mawai, mo le sila fia, o le asa wharailina te anei, le ana whaailoa mai ai le awhionga tamaita I paramia, le awhionga le sao whaapito I awhia mena o mi mataafa, le whaamalolo le tu mawai o le awhionga le Loia Sili, ma sa tuina tu I le avanoa, e tali atu ai le tu si whaamalolo le tu mau I le asunga fua le bai aso nei, ai se pepa whaamtalanga mai le ofisa tamaita I paramia, o tu sai o le whaamalolo le tu mawai o le awhionga Loia Sili, mo le lua vai aso, o na e tali tonu tamaita I paramia, e le o mawhai o na tali tonuina le Loia Sili, e avea mawhaufautua e whaatinoina o na tiu titau ave, e ala le le whaufautua e tu la fono a le atunu u le lima taita I nai ngā luenga whaatino I tono mtanga luenga whaapele malo Samoa. Mana sau no fo I le awhionga tamaita I palemia, wa mai au na tu ina tu iei mafuanga wa whaamalo lo le tu mawai, le awhionga le Loia Sili, tu sai o se tusi na tu ina tu iei I le whai unga le vai aso na te nei. Pai mutalo ale mo Samoa taulonglongo. E tu saima le whaamawai aloa I ai o le awhionga le komisina o leo leo, le awhionga ia fui awalili I kankara I le asunga fo le vai aso nei. Ma iona tiu te tau ave sa ia wa ai ai le mtanga luenga o leo leo mwhal pui pui, le ua Tofia I le awhionga ia papali I Mona Lisa te aiketi, e avea ma komisina le tu mau le mtanga luenga o leo leo, au tali ai se asa e toi sa ili e se komisina o leo leo, e le ngata I lea, ai ua Tofia fo I le sui fai leo tusi le fono a ofa I tu la fono, le awhionga ia le atisa UT Metala, e tau ave ine le tiuta le fai leo tusi a fono a wau, au whamalolo le tu mawai le awhionga ia titia cramp tu alau le lei, mo le lua vai aso. E tō tasi te tāta whai ngā luenga le tātu wa tunu I ngā luenga whaawai teimi Amerika Samoa, o toi whafo e mai leona whai ai, o se wha maumonga I lona pepa tui pui pui o COVID se fuluiva, o se whapoponga lea o le nei reporti. E tō tasi se tangata whai ngā luenga le tātu wa tunu I ngā luenga whaawai teimi Amerika Samoa, o toi whafo e mai o no lona whai o se wha maumonga, e lona pepa tui tui o COVID se fuluiva, e pe ona whai loa mai le whaatun Sili, o le mtanga luenga le soifua maloloina, le a whionga ia le ausa Dr. Takina Seri. E tangata na avi tutu da toi whafo e mai. O fo fosi ia le e whaingo tuiru no lua. E na watua le pasia I e nei tangata ia le company le o whaingarangai. Ai o mai whainga mai tuira ta selva ai. E tai o I vai aso, wale valu vai aso. A le rotun tu ia iuni, a le rotu ia iurai. E le atu so me whapea. E taware ai tātou. Ia e whare tono man tātou. Pulkalama le e adu. Pea ona tau whaamantala tu awane I māta tau vai mene tupu I fiti. Ia whai tau mamana malama le mene tupu fiti. O nei whaamamonga na maua mai I Amerika Samoa. O nei le I o le aso I te tau na whai alona tuibui puilo na lua. Aia wa ia whai ni whainga whaasoli tu la fono. O le popolenga lea ale whaatun sila ni mtanga luenga le soifua maloloina. E tau lea ngai le atunu I nei tūlanga. E whai e nei tangata. Ai le ngata I lea. E mai mawai le avanoa nei ngā luenga whaavai teimi. O no nei whaafita ori e whai e o tātou tangata. O matua le I don mea na whai. E rei rano le valu se rau tangata e awhi e le aso. E au te roa autai se valu se rau tangata liu te mene fiti. E tu mana tu pukta to atunu. E le whaingo fia rea vainga. O le mea nā rea. I mātou vai o mātou ia ngā lua tono na ta whai hui nei. O le lau fia rea mana lau le whai tātou tui. O mai e wha mai a ua mautu o tui. Lai titi a se wanoa whapea e ono mariu ai. Te leo tangata ia ua whaitui.
Lai li potia mai atu no mau. O tele o tangata lai mandi o te mine. O tangata li whai entui. A o tangata o whai tui. Lau toi malolosi mtu e whewa. O fautua ina i le whaatun sila na tanga luenga le soi fo maloloina ia i lato nei e mua maua avanoa i ngā luenga whaavaitemi Amerika Samoa e tā wale wha mua le whaia i alo tuipui o le COVID-19 ai tele i tu ua Samoa. Kristi Mateo, mo Samoa taulungolongo. O loo whaawau pesus e ngā le mtanga luenga leo whaapele mtanga luenga o whaatoanga mawhainga whaiva i se taso company leo loo lato marketina tui whafo le funga. Sao telinga lea o le nei report. O le whai unga le vaiasu na te enei lea na asia e le matanga luenga o leo mawhale pui whapele matanga luenga o whaato anga mawhai ngā whaiva se tasio no whangai vai tele lea na reputia mai e malu lea tunu o lo whaatino ina e se pisi ni se seli saina ina ua masalomia o lo o lato marketi na tu i whafofunga lea o lo whaasaina ma o se soli tu la fono le whangutaina mai lea o se whainga le tae au la suto ana ina te enei lea na mawai le tele o funga o mamangoina mai tu salo na mama fasilia maleonu se fulu kilo kalama fatasia i mai si mea o la mai le sami e o mai le taimi nei e peo na sau noa le minister o leo le afionga ia le fau Harry Schuster i se fatalata noanga male no foilo Samoa e le ia i lava se tasi o faatinoina ni molianga i tu sai o le mata upu turanga le o le fa o wi so ua o le tulanga wela le il voi fai te ngalo le mo il marche ngai lo yo fa marche o tula fono ma Tofia ia tanto solina tula fono nai la lo le ma vai nga le fionga ia la o le manito o le tula fono tau agriculture foi nga foi i mo tato fino tai pui la fa tula fono ia o sona fa ngai e wala tulanga na tula fono ai fa o waso so ngam fa tu mawina e na solia le tula fono e mo foi mo yang fa sanga i Ile whaawa wina yo sa ili ilinga le mtanga luenga o leo whaapele mtanga luenga o whainga whaiva o nolo o ia ile masalu salonga o loo whaatino ina le nei au nanga whaasori tu la fono mai leifo ise la isene o loo whaatino ina ai e tu saio se whaatananga mai le ofisa mtanga luenga o whaatuanga ma whainga whaiva ai se pepa mai le mtanga luenga o whaatuanga ma whainga whaiva leo loo whaamauni ai le maua ina ai o ni funga fou i lea no fuanga sao so whaia le mtanga luenga o leo i le taiao le stona e wa mavai ma wa mai afo e no tu ina tu le sami mai tu sale mafa pe afo ina le selau 50 kilo kalama 30 kilo kalama pe mai e ona fa avelaina o funga wa mai e ona fa mamangoina na awina atu i marketi i fafo e tu salo no tau mai le lua se fulu tala Amerika i le selau tala Amerika i le kilo mai fua lava i le tu ainga mea olo le sami e awina atu ai peita ai o funga na maua le no fuanga na o sofia ele mtanga luenga o leo male mtanga luenga o whaatuanga mawhaina whaiva e tu salo na tau male 5 afeta la Amerika pe a awina atu i marketi atu ni umamau mo le silafia o se soli tu la fono le whaatino ino nei tu ai ngā businessi tutono le atunu e au noa masela i sene i lalo le vaenga o tu la fono lua fesfuluono o whainga whaiva ma o loo Tofia nei le whaawawina i o le tu ai ngā businessi i tutono no la tunu pa mtalo ale mo Samoa taulongolongo o le vaenga lona lua le po kalame le whaala patuputonga le te o manga mo e poponga tia le o loo ngā lua e whapaangai ma le UNICEF e alai tupulanga talavou le o loo whamatu ina atu le inu uitua mafio anga o se whapoponga lea o le nei reporti o le vaenga lona lua le po kalame le whaala patuputonga le te o manga mo e poponga tia le o loo ngā lua e whapaangai ma le UNICEF e alai tupulanga talavou le o loo whamatu ina atu le inu uitua mafio anga e pe ona yele afio anga whangani le o loo whapitoa le po kalame mo le tupulanga talavou e whaailoa le inu o mafio anga tūlanga o whisa o tainga e lenga te leo le whaaswa i leo manatu i tūlanga te swinga e pe ona mai tawina le langulango mātua i le nei po kalame na i mautino le leini swinga tupulanga talavou i tua inu o mafio anga ala le nei po kalame o loo whaatupe ina ele UNICEF ma le whaamoe e yeise swinga tele i tupulanga talavou o le ututonu nu o mafio anga na whafta i e whaala patuputonga le to manga mo e poponga tia la fio onga whanglii o na whaatala unato le whaala patuputonga mana pa anga e ala le nei po kalame a wā lava i a tupulanga talavou o le atunu e yeise swinga tau se o tainga ai le ngate leo fi whaasoa ai lea o manatu Kristi Mateo
Musamo Tangulum. O le awhaisin tātu malolonga pōpō mo whaasalong whaapisanisi o na tuitali mailia mōlinga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Greetings and talo for love. Welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, a press statement confirmed that Fuimaono Sefo Ainuu is now the acting Attorney General, while Savalino Myra Pitham is on suspicion for 2 weeks. Has more on this report. Since the suspension of the Attorney General last week Friday for 2 weeks, Fuimaono Sefo Ainuu is now the acting Attorney General, as confirmed in a press statement from the Office of the Attorney General yesterday. Savalino Myra Pitham Annandale is now on suspension for 2 weeks and will be returning to office on the 3rd of September 2021. She was suspended by the Honourable Prime Minister Fuimaono Mataafa last Friday and was also offered an opportunity to respond by Monday this week. In a statement from the Office of the Prime Minister last week, states that Savalinoa has been suspended from her post on the basis that she have found a preliminary view that she do not have trust or confidence in her ability to discharge the functions of that constitutional office. The Honourable Prime Minister also set out her reasons for that view in a letter informing the Attorney General of her suspension and have offered her the opportunity to respond and offer any submission or explanation by the beginning of this week. And once a response is received, the Honourable Prime Minister will have regard to the material provided by the AG before making a final decision on her continued role, which lies at the heart of lawful and orderly government in Samoa and in most democratic countries of the world. Paimutalo Ale for TV2 News. Since the resignation of Police Commissioner Fuimaono Mataafa on Monday this week, the Deputy Police Commissioner Papali'i Mona Lisa Tiaikiti is now appointed to be acting Police Commissioner for now to look after the Ministry of Police and Prison. Not only that, but the Deputy Clerk of the Legislative Assembly, Leatisa Utimitala, is now taking up the role of Clerk of the House for the next 2 weeks, while the Clerk of the House, Tiatia Krem Tualo Lile, is on the 2 weeks suspend since Friday last week. A local travel was returned from the American Samoa. The resignation process has more on this detail. The local employee of our country in American Samoa has been sent back for forging his COVID-19 vaccine document, as stated by the Director General of the Ministry of Health, Lausa Dr. Takina Seri. The information was obtained from American Samoa, had he was not yet the date for his second dose, but he had committed these illegal practices. These conditions are incurred by these people, and it additions to loss of the opportunity for the jobs due to these problems. Christine Mateo for TV2 News. The Ministry of Police and the Ministry of Agriculture and Fisheries continue the investigation for banned fishes export of sea cucumber and other species. Has more on this report. The Ministry of Police and Prison and the Ministry of Agriculture and Fisheries last week Saturday raided a business premises at Vaitele after receiving reports from members of the public of an illegal operation of sea cucumber. The raid found more than 60 kilos of dried sea cucumbers and also freshly ones that was just delivered in the morning, according to the Minister of Police and Prison in an interview with Lenofoilo Samoa earlier this week, confirmed that the police raided the place on Saturday, but said that they are still continuing their investigations and have yet to lay charges. In a press statement from the Ministry of Agriculture and Fisheries yesterday, confirmed that these illegal processing of sea cucumbers is now ceased. It is also stated that dried sea cucumbers at the export market currently retails at an estimated price of $20 to $100 per kilo, depending on the species. An estimated value of these seized fishery products found is around $5,000. It is an offense to operate an establishment for the process, trade and market of any fish without the required license under the Fisheries Management Act 2016. And the police still continues its investigations towards these illegal businesses. By Murtalo Ale for TV2 News. The Samoa Victim Support Group are working in collaboration with the UNICEF in carrying out support work for youth member
out in villages. Has more on this report. Phase 2 of the SBSG, which works in partnership with the UNICEF through young people who are deployed in rural areas such as the village of Whangalii, especially the teenagers. This will info the community about the level of the communication as well as the sharing of viewers on the changes. It was noted that support of parents in program to ensure changes in youth of the village and the community. This program is funded by the UNICEF with aiming of transforming the number of youth in the community. SBSG acknowledged the village of Whangalii for introducing the organization and its program so that the youth of the country can have a change in terms of the communication as well as sharing. Christine Mateo for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. We'll have another edition same time tomorrow. Until then, good night. Ole whaingole naulam samu tanong long mole ne waingole fiafi whaftai tele na mai mo mai ole atu motu season of whapuponga ile aswa teo and mole taimini tō whasei fua.